the Persian New Year. As you all know, we are one of the most diverse cities in the world. And a big part of what makes us unique as Angelenos is that we embrace our diversity, we celebrate the beauty of our communities and our many cultures. And so today, I, along with my colleagues, are extremely honored to join our friends in this great chamber and across our wonderful city in recognizing and announcing the coming of spring with Norooz, the Persian New Year. Before I begin, I would like to ask all our Persian city employees who are here today to please stand and be recognized. You too, man. The most recent figures tell us that there are more than 300 Iranian Americans who work in various professional capacities as engineers, information technology professionals, managers, etc., and they all work in the city of Los Angeles proudly. Interestingly, the diversity in their ethnic and religious background, Baha'i, Jewish, Armenian, and Muslim, represents the strength of diversity within the Persian community as well. The majority of the Iranian Americans in the city are engineers, with the greatest concentration in public works, the Department of Water and Power, the Department of Transportation, and Building and Safety. And outside of Iran, get this, Mr. Labange, outside of Labange, the city of Los Angeles is the single largest non-Iranian employer of Iranian professionals, and we should be proud of that. Another hand. Many of the Iranian Americans in the city entered civil service and have proudly served this great city and her residents for over 2 decades. That is amazing, and the city would not be the same without the contributions Persians have made to other industries and development in the city, especially in the textile industry. And many of you know about the work I've been doing on bringing back Broadway and bringing back many of these historic theaters. And it actually was a close Persian friend of mine, Ezzat Delajani, who gave me the idea to work on bringing back Broadway. He was a champion for preserving several historic theaters on Broadway and helped found the Norooz Foundation 13 years ago, so I want to give him a special recognition as well. Through the Norooz celebration, the Persian American community brings hundreds of years of culture, history, and rich tradition to the city of Los Angeles. Norooz proclaims spring as a time of rejuvenation of nature, rekindling of friendships, and bringing about hope for a brighter future for all. It is truly a time of celebration and strengthening of our common resolve to be better and do better. Along with the celebration of Norooz each year, the Persian American community of Los Angeles reaches out to all of our diverse communities and contributes to forming citywide relationships and bonds that truly makes Los Angeles special and unique. The Persian community continues to contribute immensely to the entire city of Los Angeles and beyond. May we all be blessed in the coming year with a gift of love and peace, and may all Angelenos find success and prosperity in this new Persian New Year. So with that, let me invite up a good friend of ours, Councilmember Koretz, to share a few words as well. Mr. Koretz. Well, welcome to City Hall to our Persian friends. Salam. I am thrilled that we're gathered here today to celebrate Norooz. And joined in this way, we can appreciate the blessings of the new year and new day and leave behind the misfortunes and bad luck of last year. As you know, I'm privileged to represent the 5th Council District, which is home to the largest population of Persians in Los Angeles. 5 years ago, we named the intersection of Wilkins and Westwood Persian Square, giving the Persian community the recognition it deserves, and since then, there have been a major influx of Persian businesses and residents into this area. This intersection is of particular significance because it is on one corner of the intersection that the first Persian business was opened in the city of Los Angeles. Today we're proud to have many of the businesses on Westwood Boulevard owned and operated by people of Persian descent. The Persian community, like many other robust, thriving immigrant communities, helps make our city great, and my hope is to make each Norooz celebration bigger and better to honor your heritage. Our local Persian businesses and residents of the Westwood area have been a magnificent gift to all of us in Council District 5.
and have blessed and enriched us with dynamic culture and commerce, as well as priceless friendships. Los Angeles is a great city, made so much greater by the efforts and contributions of this community. So thank you for the opportunity to celebrate together. Wish you all the best for the new year. Eid Shoma Mubarak. Thank you, Mr. Koretz. And now, please join me in welcoming City Controller Gelperin to the podium to say a few words as well. Norooz Pirooz. A very, very happy Norooz for everybody. We celebrate many different New Years in this chamber, and it's an honor to be here this morning. We celebrate, of course, the U.S. New Year, Chinese New Year. We celebrate the Jewish New Year, Orthodox Christian New Year, the Islamic New Year. But I have to say that I love actually celebrating Norooz because it is so full of color, it's so full of jubilance, the best food. And look at how our chamber here is decorated with these beautiful flowers for this day, the first day of spring. Now, every immigrant group comes to Los Angeles and brings its own gifts, which in turn become part of the fabric of our city and part of the kaleidoscope of colors and cultures that form our identity as Angelenos. And of course, the Persian community has contributed much to Los Angeles in so many different ways, with a great history and a great tradition that goes back thousands of years. Now, today we're not just celebrating a new year, we celebrate a new day, because in fact, Norooz is really about celebrating each and every day. And it's a uniquely secular tradition. And it bears noting that it comes from a part of the world that we don't often think about as secular. But in fact, this is something that everybody can celebrate. Now, tied to the rhythm of nature, Norooz conveys also a strong environmental message, reminding us about the wonder of the world and our place within it. There are these beautiful symbols of Norooz. There's the egg, which is one you see in so many different cultures, and which is one of birth and of rebirth. There are the greens, and then there's actually probably one of my most favorite, which is the vinegar, which is also a symbol of Norooz, and it's to teach us patience. So, as we celebrate, let us remember all of these great symbols of Norooz, all of the great gifts of the Persian community in Los Angeles and throughout the world. And thank you for coming together, for the opportunity to be here today. And Eid Shoma Mubarak, a Happy New Year to all. Thank you very much, Mr. Gelperin. And now we'll bring up our city attorney, Mike Buer. Welcome. Thank you, Councilman Weezar. It's a little-known fact that in Farsi, the word Weezar means one who celebrates Norooz every year. So it is my pleasure to be here. I had, we learned new things here. See, you usually look to Mr. Labange for these kinds of facts, but today you get it from me. It has been a privilege for me, both in the state legislature and the city council, to represent the lion's share of the Iranian-American community here in Los Angeles. It's been said what a rich array of contributions that community has made to our city. Economically, politically, culturally, socially. It's a community that has really arrived and transformed much of Los Angeles, with so much more yet to come. Congratulations on a wonderful new day. As we've said, Norooz is about a new day, the light that spring brings to all of us. Let this holiday be a source of light to all here in Los Angeles. Eid Shoma Mubarak, and let us all join together in making this the best year yet. Mr. Weezar, we do have some of your colleagues. Let us know. I want to call on your colleagues as well. Okay, we have one more speaker, and then we will go to our colleagues, if that's okay with you, Mr. Labange. And with that, let me introduce someone who's in the same profession as our city attorney. I would like to introduce a very special guest, Susan Aramesh Price, a senior deputy district attorney in Orange County and an elected official in the city of Long Beach.
She was born in Raleigh, North Carolina, and moved to Iran prior to her first birthday. She lived in Tehran, Iran, with her mother, father, and sister until 1979, when she and her mother left the country and came to the United States, and has since really made a mark in her profession and as a public servant. Please welcome Susie Aramesh Price. Welcome. Well, nothing says Iranian American like the name Susie Price. Good morning. Salam Dustana Aziz. I want to thank the City Council for hosting this celebration and for inviting me here today. I am incredibly honored to be standing here before you as part of this cultural celebration that your city has embraced for over a decade. I spent most of my childhood in the San Fernando Valley, and I was surrounded by a warm, loving, and hard-working group of Iranians. They helped raise me and served as a village of support to my mother and me through our lives. They were, to me, the best example of immigrants working hard to better their lives in a foreign country that offered them opportunities and peace. It is on their behalf and on behalf of our community that I feel an overwhelming sense of pride to be standing before you today. No doubt everyone in this room is aware that Los Angeles is home to the largest population of Iranians in the United States. It is a beautiful place, for it embraces diversity in the most authentic way. Just as this city embraces Iranians, Iranians too serve as a major asset to this community. We are a culture that promotes education first, and we comprise some of the hardest working and successful citizens in this nation. As a person who was raised by a hard-working single mother, who was also raised by a hard-working single mother, I am here to attest to the work ethic and duty of service of the members of this community. My grandmother, who passed away several years ago, loved this holiday. And when I would have a bad day, she would always remind me that the world is made up of two different kinds of days. Donya Norooz. Just because one day is bad doesn't mean that the next will also be bad. As you know, Norooz means a new day. The first day of spring is perhaps the greatest symbol of celebrating all that is good, bright, new, and happy to help the forces of good and goodwill. This holiday is not about religion or social status. It's about celebrating the values of peace and solidarities between generations and within families. This celebration brings reconciliation and a sense of community. This day brings us hope and vibrance as we embrace the coming year. We are living in interesting times. Norooz reminds us that even long-term enemies are obliged to set aside the dark feelings and embrace the light that is before us. It reminds us that policies, practices, and relationships can be viewed anew with optimism, collaboration, and hope. I want to thank you for allowing me to be a part of your celebration. You should know that you have inspired this Long Beach City Councilwoman because I have taken your lead, and on March 24th, I will be hosting the first ever Norooz celebration at the Long Beach City Council meeting at 5 p.m. So I welcome you to join us. Thank you to my colleagues in the City of LA for taking the lead on so many issues and so many programs, especially this one. Noroozetan Piruz. Thank you, Ms. Price. And Mr. Labange, you wanted to call on some of our colleagues? Yes, Mr. Blumenfeld would like to make some remarks. Great, thank you. I just want to join in this celebration. I'm inspired. My heart is warmed by seeing so many folks come out for this. I wanted to add my voice. Norooz Mubarak. I want to point out that we talk about the rich diversity of the Persian community throughout Los Angeles, and we talk about some of the areas, but it's in my district, far-flung, as some people may consider it, in the West Valley, we have quite a large percentage of Persian Americans. We have in Tarzana, Woodland Hills, almost more than 10%.
and I see a number of my friends here. I see John and Barbara Ardalan here, who are not just neighbors and friends and constituents, but they are important members of the community who do so much to make the community better, not just the Persian community, but the entire community. One of the great things I've always said that the Persian community has been successful at is that they've figured out ways to keep their culture, but also become part of the fabric of the culture of Los Angeles. Today is a celebration of that as much as it is a celebration of everything else that's been discussed here today. The other thing I should mention about my district and the Persian community, the voice of the Persian community often, in terms of Omid TV, Iran TV, Nadir Rafi does his show right out of Woodland Hills, and that is seen not only throughout Los Angeles, but throughout the world. So I like to think that Woodland Hills is the voice of the Persian community in that regard. So I just wanted to thank you for having this celebration and wish you all a happy Norooz. Thank you. Mr. Krikorian. Thank you very much, Mr. President. Norooz Pirooz, everyone. This celebration, this annual celebration that we have here in Council has great special significance to me. First of all, because your flowers are always my wife's favorites. When I bring these home, I get high marks. So thank you for that. But much more importantly than that, as many of you know, I am in the more than 2 centuries of history of this city. I am the only Armenian American ever to have been elected to this chamber. And the Armenian people have a strong bond of kinship with the Iranian people, with Persian culture over the many centuries. And it's especially poignant at Norooz because we think about spring, and we think about renewal, and we think about peace. And Iran formed a place of refuge for the Armenian people over many centuries of oppression, but certainly and most notably at the time of the Armenian genocide. And so it is very moving for me to be able to celebrate Norooz with you. And on behalf of the very, very large Armenian Iranian community here in Los Angeles, it's a great pleasure to be able to celebrate with all of you. And I'd like to say that my office has had a special relationship with the Iranian American community too, because of some of the great people that we've had in my office representing the people of the 2nd Council District. And I want to start with my field deputy, Nikki Azari, who's here. And of course, my most trusted advisor, my chief of staff, Irina Brunosian, who is himself Iranian Armenian and serves as my chief of staff. And his predecessor, most notably, I want to give a special shout out to my previous chief of staff, now Assembly member Adrian Nazarian, the first Iranian-born member of the state legislature in our state's history. And Adrian, Assemblymember Nazarian, as you know, started the Norooz celebration in our state capital, and I'm so very proud of him for doing that. So thank you all for being able to be here and celebrate Norooz with us. But more important than that, thank you very much for the extraordinary contributions that the Iranian American community has made to our city, to the state of California, and to our country. Thank you very much. Thank you, Mr. Krikorian. And members, I stand because I love the people of Los Angeles. And my family came here in the 1880s as immigrants from Ireland and Germany. But I love stories of people. And there was a fellow who came from Tehran, and he went to USC, and he got a job parking cars at Orange and Hollywood Boulevard, right next to the Chinese Theater. And Bill Hertz, who was Sid Grauman's guy, said, "Hey, Vahid, you should talk to Slim. He's retiring, and you should start over his tour business." Today, Vahid Sapir, #1 ambassador, #1 tour operator, very special man from your community who I love because he welcomes everyone to Los Angeles and shares the beauty of our city. You have a lot to be proud of.
All those engineers, stand again, those engineers from the city, those who work for the city. I only got 15 more weeks. I need all my projects done. You'll do it. But I also want to say it's very special to have next with me, very special Sheila Irani, who was a great candidate. She's going to do great things in the future. She's from all of our communities, and she is here today celebrating with you. Happy New Year, everybody. Good job. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. And Mr. Krikorian, we didn't count the number of Persians who work for the city that work in elective offices, so we're going to change our numbers to 3,002. Okay. To 3,003. There you go. Thank you so much. Our next speaker is Larry Adamson. He is the Chief Executive Officer of the Midnight Mission. The Midnight Mission, as you know, is one of the social service agencies that serves the homeless, poor, and addictive population. Please welcome Mr. Adamson. Mr. Adamson. Thank you, Mr. President, members of the council. Now, I know you're all observant people, so you're probably looking and saying, well, his name's Adamson, and I'm not sure what he has to do with the Iranian New Year. But I do want to share with you that 4 years ago, the Iranian American community came to us at Skid Row, Los Angeles, and said, we want to add an even more significance to the celebration of Norooz here in Los Angeles. We want to be the ones that help to give back to this community, and particularly as part of this ancient holiday and celebration, how do we help those who need the most help in our city, those that are lost in our city? And for 4 years, they've been having a wonderful celebration with the people of Skid Row. We closed down, thank you, we closed down your street on 6th Street, and we celebrate with all of the people of Skid Row, and we bring the Iranian culture to the people of Skid Row. And I can tell you unequivocally, of all of the celebrations we do, and we do a number of them in Skid Row, this is the one that the people there, our homeless residents, love the most. And we thank the Iranian people, American people, for bringing that to us here in Los Angeles. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Adamson. Our next speaker is someone that is no stranger to these chambers. This is Mr. Poria Abbasi, who is the former general manager of the Los Angeles Convention Center and really did a turnaround in terms of managing the convention center. We were sad to see him go when he left the city, but he is now the senior vice president and regional executive director of Phoenix House, and he is also a board member of the Norooz Foundation. He will make a few comments in Farsi, which is the native language of Iran, for the Farsi-speaking audience of this program throughout the world, which is being televised. Please welcome Mr. Poria Abbasi. Our dear friends at City Council, this year Norooz is being celebrated in more city halls and state capitals than ever before. The U.S. Congress and the White House both celebrated Norooz with genuine energy and hope for a spring that will bring about harmony, love, and peace across our nation and throughout the world. While we enjoy all the celebrations and acknowledgments that we're getting, one is always reminded, and we will not forget, that the acknowledgement of Norooz and its official celebration started here in these chambers. Thank you for your commitment in recognizing the beauty of our city's diversity. Thank you for supporting all the cultures and traditions that make Los Angeles a tapestry of harmony and tolerance. And thank you for bringing Norooz to these chambers. May you be blessed with much fortitude, health, and joy and energy in serving Angelinos. Now, with the Council President's permission, I will say a few words in Farsi. با ابراز تشکر فراوان از شهر لس آنجلس فرارسیدن نوروز باستانی را به تمامی مردمان جهان به ویژه پارسیان تبریک گفته آرزوی سالی مملو از عشق، صلح و صفا را برای همگان داریم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. Thank you. And I wanted to add something. Mr. Krikorian reminded Mr. Wesson and I that Congressman Tony Curtis, as a council member, was the one who led the charge to first open the doors of City Hall and make sure this was celebrated here.
First one in Congress as well. Let's give Tony Cardenas a big hand for that. So now that Mr. Fior has told me what my last name means, next year I will say a few words in Farsi. Okay, very good. And on behalf of the City Council, our City Attorney, our Controller, and our Mayor, we want to present this 2015 Norooz Celebration Resolution to the Foundation and to all the Persian American community, and to thank them not only for celebrating with us in these chambers each and every year, but also for your contributions to this great city. As a representative of downtown LA, when we are going through so much renovation right now, the Persian American community was one of those communities that always believed in downtown LA, and their contributions to the textile industry and their contributions to reminding us about how important education is for our kids and for all of us in order for us to continue to pursue the American dream. Thank you so much, and on behalf of the City Council and all of us here, Happy Norooz. And a special thank you to Hamid, who worked with my staff in making sure the arrangements were made possible today. So let's give him a big round of applause. Thank you so much, Hamid. Good job. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks. What time? 1 o'clock. 1 o'clock. At Grant Park Parade, first one ever. If you're in the city of LA, everyone's invited. So I want to welcome everybody. It should be fun. It should be a great celebration. Thank you so much. Thank you so much. It looks like you are more happier than Iranian. No, this is Happy New Year. Very special for all Iranian people. So special. Thank you very much for all your support. Every year we come over here, you always support Iranian, and we are very, very grateful. Well, this is so special. This is John Farrar, who's a great friend of the Iranian people, the Iranian Americans, helped many of the young immigrants who came here years ago. And so it's just an honor to be here and as a council member and celebrate all people of Los Angeles. Thank you so much. God bless you, and see you next year. You betcha. And my hello to my friend Vahid Sapir and family. They're the ambassadors. They're Starline Tours. Great. Thank you. دوستای عزیز، همینجور که میدونیم در سیتی هال هستیم در خدمت آقای جهانگیر اردلان و آقای مارکو خراسانی. یه سلامی خدمتشون میکنیم ببینیم همه جا ماشاءالله این دوتا جنتلمن هستن. ببینیم برای چی اینقدر انرژی دارن و همه جا میرن. پشت اون جاها چه چیزایی هست؟ آقای مهندس چه خبره؟ ما خبر نداریم. خواهش میکنم. اولا شما سرکرده همه خبرها هستید. عرض تبریک دارم حضور بینندگان محترمتون در هر کجای دنیا هستن. خدمت همه ایرانی‌ها، فارسی زبان‌ها، تمام دنیا الان تلویزیون شما رو میبینن. تبریک عید رو میگم. واقعا آرزوی بهترین ها رو دارم. صلح، صفا، سلامتی برای همه هموطنان عزیزم. بله، امروز برای 14مین سال در شهرداری لس آنجلس نوروز رو جشن میگیریم و همینجوری که مشاهده فرمودین 15 تا کانسل ممبر، اکثرا اونایی که واقعا بیشتر ایرانی‌ها در اون منطقه تمرکز کردن، میان و تبریک عید نوروز رو به ایرانی‌ها میگن. واقعا غرورآمیز هستش. ما واقعا برای این برنامه که هر سال یعنی بهتر و بهتر داره میشه، واقعا باعث افتخار ما ایرانی‌ها هستش که تونستیم در سیتی آف لس آنجلس یه همچین کاری انجام بگیره و برای ما ایرانی‌ها سرافرازی بیاره. خیلی ممنون. ولی شما همیشه ماشاءالله خیلی فعال هستین، در همه جا ما شما رو میبینیم. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. مرسی. آقای خراسانی عزیز. خانم تهرانی عزیز، سلام به شما، سلام به رویال تایم تیوی و سلام به تمام هموطنایی که تا چند ساعت دیگه منتظر سال جدید، سال 94 یا 2015 نوروزی خودمون هستیم. تبریک سال نو رو به شما، به تمام هموطنان و ما هم مثل هر سال اینجا در سیتی هال لس آنجلس به اتفاق آقای مهندس جهانگیر اردلان و خانومشون و بقیه دوستان جمع شدیم. به اتفاق شما به پیشواز سال 2015 یا نوروز 94 میریم. از طرف خودم، از طرف شرکت VIP تورز، سال نو رو به تمام هموطنان تبریک میگم، مخصوصا به شما
بانوی فعال ایرانی که واقعا افتخار جامعه ایرانی بودین و سختانه هر روز تلاش میکنین تا این برنامه‌های زیبا رو به خانواده‌های هموطن‌ها در خارج از کشور ببریم. به صورت خانم تهرانی تبریک به شما، تبریک به تلویزیون شما که همچنان هر سال زحمت زیادی میکشن تا این ماها بتونیم از این برنامه‌ها استفاده کنیم. یه همچین برنامه‌هایی میذارن در این نوروز، واقعا با این گرفتاریایی که دارن، با این همه برنامه‌ای که همه دنبال بیزنس هستن، ایشون واقعا یه ارق ایرانی دارن و واقعا شیرزنی هستین که بهتون تبریک میگم. خب دوستای عزیز، ما ایرانی‌ها عادت داریم زیاد تعارف میکنیم ولی واقعا اینجا جای تعارف نیستش. آقای مارکو خراسانی VIP تور رو دارن که هر کجا هر برنامه ایرانی باشه با جون و دل اتوبوس‌های درجه 1 واقعا های کلاسشون رو بدون هیچ گونه چشم داشتی در اختیار همه میذارم. ما ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. ولی اگه آقای مارکو خراسانی امسال 13 به در ما نباشن، من میام جلو دوربین ازشون شکایت میکنم. خانم تهرانی، یکی از افتخارات من بوده خانم تهرانی در گذشته و ایشالله امسال و در سالهای آینده بتونم با شما عزیز همکاری داشته باشم و از صمیم قلب هر کاری که واقعا همونجور که فرمودین وظیفه منه، هر کاری که بتونم برای شما، برای هموطنای عزیزم اینجا بکنم با کمال افتخار عزیز. من یه اسمی برای آقای خراسانی گذاشتم، اگه اجازه بدین بگم. اسمشو گذاشتم حاتم تایی لس آنجلس و واقعا لیاقتشو داره و واقعا بزرگواره و خود بنده براش احترام خاصی قائلم و واقعا بهش میبالم به خاطر اون نیتش، به خاطر اون مردانگیش. هنوز توی لس آنجلس اون مردونگی ایران وجود داره و یکی از اون حاتم تایی‌ها این شخص بزرگوار هستش. امیدوارم که ما رو جزو لیستشون بذارن دیگه، از اون لیست سیاه ما رو حالا دیگه در بیارن. شوخی میکنم. مرسی، خیلی ممنونم آقای خراسانی، همچنین آقای اردلان. واقعا زحمت برای جامعه ایرانی میکشین. از هر دو ممنون و سپاسگزار. برای یکایک ایرانی‌ها آرزوی بهترینا رو میکنم. قربان شما. I'm very well. How are you? Norooz Piruz. Thank you very much. We are very proud of you and we are very happy somebody like you celebrate Norooz on behalf of all Iranians. We want to thank you so much for your kindness. Well, it's very kind of you to say that, but it's a great pleasure for me and an honor for me to be able to celebrate Norooz with the entire Iranian American community who's here today. It's very important to me as the first Armenian American ever elected to the city council in our city's history, because of course Iran and Persia have been such a place of refuge for the Armenian people over centuries, and in recent times after the genocide it's been a place of peace and refuge for our people, and so there's a very close kinship between the Iranian people and the Armenian people, and many of the members of my community actually immigrated from Iran in recent years. I have two very key members of my staff, Nikki Azari, my field deputy, and my chief of staff, Irina Brenosian, who are Iranian Americans. So I really feel a very close kinship with this community, and I'm very proud to be able to celebrate with you. Thank you so much, and I seriously believe diversity lives over here in LA especially, you know. Oh, it absolutely does, and this is the strength and the richness of our great city. We have the largest diasporan population of several dozen countries, including Iran, I believe. We have the largest Iranian American population outside of Iran, if I'm not mistaken. And so the contributions that immigrants from all over the world make to this city really gives us our strength. And of course, the Iranian American community has contributed so much to our cultural diversity, to the richness of the cultural fabric, to our economy, just in the arts and the professions in so many ways. Your community has been a key part of the city and our state and our country, and I want to thank you for all your contributions. Well, definitely I know Iranians are smart and they contribute a lot,
But more than anything, we need to thankful the United States government and United States land, which they gave us that opportunity. You know, if we didn't have that opportunity, we couldn't do anything. So God bless America, God bless you, and we are very grateful. Thank you very much. Thank you. It's a pleasure to be with you. Thank you very much. در خدمت دو بانوی بسیار موفق و سرشناس ایرانی در جامعه ایرانی و در جامعه آمریکایی هستیم. احتیاج به توضیح ندارن. خانم مری آپی که یکایک ایرانی‌ها لابش دارن و بهش پراد میکنم و همچنین چون الان فاندر ایرانیان پرید در LA. We are very happy and congratulations خانم مری آپی. خیلی متشکرم. مرسی. در وهله اول عید خجسته نوروز رو تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که در سیتی هال لس آنجلس ایستادم و بعد از 36 سال اقامت در امریکا و کوشش‌های بسیار خودم، دوستانم، عزیزانم که همراه من هستن، خانم‌های عزیز، آقایان عزیزی که دور بر ما هستن، ما تونستیم که این کار مهم رو، قدم‌های اولیه پرژن پرید لس آنجلس رو برداریم. این کارستان در نیویورک آغاز شد 11 سال پیش و من باشون همکاری کردم و همیشه هم اسمشون رو میبرم، خانم و آقای دکتر رضازاده و خانم و آقای دکتر اسدی که خیلی لطف کردن با یک گروه دیگری از هموطنان ما این کار آغاز کردن و با یک عرابه کوچیک الان رسیده به 20 عرابه تقریبا و از 500 نفر در خیابان رسید به 100,000 نفر و منم معمولا روی عرابه کودکان هستم به خاطر قصه پری در جنگل و لباسی برای بچه‌ها من بیشتر کار کردم تو این مطلب. از من سوالی شد که شما چرا در لس آنجلس این کار رو آغاز نمی‌کنید و من می‌خواستم که در لس آنجلس این قدم مهم برداشته بشه، چرا که بیشتر هموطنان ما در LA هستند بعد از ایران و اولین مرکزی است که هموطنان ما اینجا جایگزین شدن. بنابراین در عرض 4 سال گذشته این فعالیت رو داوطلبانه مثل گروهی که با من همراه هستنش آغاز کردم. از دوست نازنین که خواهری است برای من، خانم آزیتا شیرازی، دعوت کردم که همراه ما باشن قدم به قدم. ایشون همراه من بودن، دوستان دیگری هستن که همه همراه ما بودن. تا بار خانم زارا سپون از اورنج کاونتی خیلی فعال و کوشا بودن. آقای مایکل دلیجانی بسیار به ما لطف کردن، هر دو برادر، در این کاری که داره پیش به آقای سیروس داوودیان و تعداد ما زیاده. آقای علن سمسار که تمام کارهای مارکتینگ ما رو انجام دادن و با شهر. میدونید قدم‌های اول خیلی مشکله و ما سال آینده، علتش هم که داون تاونه، برای اینکه ابعاد فلوت‌های ما بزرگه و لوحه کوروش ما هم در شیکاگو ساخته شده که از شیکاگو داره با کامیون الان میاد به، یعنی لوحه کوروش الان با کامیون داره میاد به لس آنجلس که بزرگترین لوحه است و ما 120 نفر از مارچینگ بند خدمتتون عرض بکنیم اینگلوود های اسکول رو داریم، والنتیر بشه داریم، پرچم‌های ایران هست، پرچم‌های امریکا هست، پرچم‌های کالیفرنیا هست، هدایایی برای کودکان هست که مجانی داده میشه به کودکانی که زودتر بیان. در پارک یک برنامه مفصلی هست که مالتی کالچراله، هم ایرانی هست، هم لاتینو هست، هم خدمت هندی هست، غیره و غیره. برای یک روزی است برای احترام گذاشتن و ارج گذاشتن به خدمت تاریخ فرهنگی ما که بیشتر از 2500 سال است، به منشور کوروش و افتخار بکنیم یکایک و هر یک ما به عنوان ایرانی و قدم‌های اصلیمون رو برای راهپیمایی با افتخار کامل برداریم در کنار همدیگه و درسی باشیم و آموزشی بدیم به کودکانی که اینجا به دنیا آمدن و ایران عزیز گلمون رو ندیدن. در هر حال موزیک هست، رقص هست، توی پارک هم کباب و غذا. حالا من میکروفون رو بدم به دست راستم که باشه. باید بگم که خانم آزیتا شیرازی واقعا باربارا والتر ایرانیا هستن و واقعا چندین ساله که زحمت میکشن و کارشون رو بسیار خوب بلدن و همیشه در همه جا هستن و کارهای خیر میکنن. ایشون مثل که بعضی مالیش خوبه چون احتیاج به پول نداره. من اجازه بدید اینو کانفرم کنم که اینطور نیست واقعیت و باز هم من دوباره حیوانی ایشون رو از کار و زندگی و خانواده کشیدم برای کار داوطلبانه، چون ایشون قلب منو میشناسه. من با قلبم کار میکنم و قلب من با مردم ایرانه، چه برای زنان ایران که این همه فعالیت داشتم، تو کودکان ایرانه و ملت همه.
بنابراین ایشون هم دقیقاً مثل من فکر میکنه و چقدر خوشحالم که تو این راه ما با هم هستیم و گروه دیگری که دارن به ما کمک میکنن. پس بدم اینو به شما. تقاضا میکنم. سپاسگزارم. عید رو تبریک میگم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز هر کجای جهان پهناور که هستید. ان شاءالله سال خوب پربرکتی باشه. واقعا من خب مری جان همه چی رو کاور کردم و دستشون درد نکنه. یه چیزو باید اضافه کنم و اون اینه که شما امروز قدرت زن ایرانی رو میبینین که وقتی یه چیزی رو بخواد پا به پای مرد ایرانی و حتی شاید 2 قدم جلوتر حرکت میکنه و همیشه پرچمدار هست در کشورش و خوشحالم که خانم تهرانی داره یه تلویزیون و یک ارگانیزیشن رو میچرخونه. خانم مری آپیک سالهاست داره با هنرنماییش خدمت میکنه و در کنارش کارهایی که برای حجاب و بقیه مسائل انجام داده رو داشته باشید و این قدم بزرگی رو که برداشته که وقتی به من مری جان زنگ زد و گفت دارم چنین کاری انجام میدم گفتم با سر میام، افتخار منه و خوشحالم در کنارت هستم. خداوند انشالله همیشه حافظت باشه و واقعا درود به شرف زن ایرانی و تمام مردان گل ایرانی. انشالله امسال با حمایت شما به خوبی برگزار میشه. سال آینده انتظار دارم از هر استان ایران یک کاروان اونجا حرکت بکنه و باید بشه چون ما بیشترین تعداد جمعیت ایرانی رو در خارج از کشور به خصوص در آمریکا در لس آنجلس داریم. دست درد نکنه. خیلی ممنون از بزرگواری شما. سال نو شما مبارک. 13 به درم میان خدمتتون. در ضمن میگم تمام هنرهای ایرانی رو دارن خانم‌ها انجام میدن ماشاءالله. 13 به درم چند سالی که خانم تهرانی زحمتشو میکشن. دست درد نکنه. خیلی کاره. حتما میایم به دیدارتون. ساعت رو فراموش نکنین دوستان. بین 1 تا 5 بعد از ظهر 12 باید تشریف بیارید اینجا که جا پارک پیدا بکنید. اگر با اتوبوسایی که از 4 مکان حرکت میکنه تر باشه خواهش میکنم 12 بیاین. سر یک پرید شروع میشه و اجازه نمیدن که هی بیایم از عرض خیابون رد شیم و غیره. کاملا توسط پلیس محافظت میشه و یک برنامه هست که از تمام استیشن در سیتی هال هستیم و میخوایم باشون یه سخنی بگیم. بفرمایید. دیگه همه میشناسن شما رو. شما خودتون معرفی کنید. امروز روز بسیار بسیار زیبایی است برای ما. این جمعیتی که میبینید در این شهرداری که دور هم جمع شدن کار آسونی نیست که یک تمام مجمع عمومی شهرداری رو بگذارید و تمام کسانی که در هر اریایی در این لس آنجلس بزرگ 12 میلیونی درباره ایران و درباره ایرانی و درباره افرادی که در ایران هستند و تأثیر این ایرانی ها در پیشرفت اقتصاد به خصوص ایژوکیشن و به خصوص یعنی منظورم تعلیم و تربیت است و به خصوص در گسترش نکته بسیار مهمشون این بود گسترش فرهنگ خودشون در بین خودشون و بازیافت فرهنگی که در درون زندگی میکنن. فراموش نکنید که روزی که ما بخوایم دور خودمون رو ببندیم و با جامعه‌ای که تو زندگی میکنیم نتونیم مراوده برقرار کنیم، نتونیم ارتباط برقرار کنیم، اون جامعه از بین خواهد رفت یا مستحیل خواهد شد. جامعه ایرانی با گفته تمام اینها توانستند که این سنجد و سیر و سماق، سبزه و سبزی، سمنی و خودشون رو اینقدر حفظ کنن که امروز در شهرداری لس آنجلس تمام این آیین رو شما میبینید که برقرار کردن و افراد امریکایی که می آمدن درباره نوروز صحبت میکردن دقیق و درست بود. نوروز رو به عنوان روز نو، روزی که از سر آغاز میگردد، روزی که دارای در واقع آن چیزی است که نامش آغاز بهار هست و این نوزایی بهار رو زنده میکردن و زیبا بود. از این که میدونید ایرانیانی که در اینجا دعوت داشتن از دانشجویان، از استادان دانشگاه، از مربیانی که در اینجا کار میکنن، از کسانی که تلاش کردن به جامعه ایرانی چهره بسیار بسیار مثبتی بسپردن بودن. من تصور میکنم که امروز این از اون بهاران است که هرگز فراموش نخواهد شد. مشکلات ما در داخل ایران هست، این رو نمیتونیم ندیده بگیریم، ولی داخل ایران هم بداند که مردمانی که در خارج از کشور هستند عرضه کنندگان بسیار خوب جامعه ایرانی هستند.
یک مسئول قسمتی که مربوط به ارامنه ایرانی بود گفت من افتخار میکنم که جزو جامعه ارامنه ایرانی هستم که این سنت رو پاس میدارن. و کانسلمن دیگری گفت که این تنها مراسمی است که در واقع سکولار هست، یعنی نه مذهب و نه ایدئولوژی در دخونش دخالت ندارد. مردم ایران، هر کسی که ایرانی است به زبان خودش داره سخن میگه، در این مجمع دور هم هستند و این رو پاس بداریم. من افتخار میکنم که در جامعه هستم که همه مثلا من میتونم یه لحظه خواهش بکنم، این مرد به تنهایی مسئول برقراری یک همچین مراسمی است. من درباره مراسم صحبت کردم، درباره کانسلمنایی که چگونه درباره ایران صحبت کردن. کانسلمن کسی که به ارامنه بود گفت چگونه ایرانیان ارمنی پاس می‌دارن و کانسلمن دیگری درباره اینکه این تنها مراسم سکولاری است که نه مذهب درونشه و نه هیچ ایدئولوژی خاصی. این سلبریشنه. 100% نوروز به نظر من بهترین میگن ریپرزنتیشن، نماینده واقعا هم بهترین های ایران و ایرانی و پارسیه و لس آنجلس که الان خانه ما شده واقعا به بهترین نحوی از ما پذیرایی کرده، احترام گذاشته به سنت های ما و امروز سال 14 بود که ما این برنامه رو گرفتیم در سیتی هال لس آنجلس و باعث افتخاره. و جناب علی اولا اسم خودتو بگو برای که اکثرا ما با جامعه ایران هست. من پوریا عباسی هستم، یکی از عضو جامعه ایرانی لس آنجلس. عید نوروز رو به همه عزیزان در سرتاسر جهان تبریک میگم. همه ایرانی‌ها باعث افتخار ما هستن. من خیلی خیلی متشکرم، به خصوص دوستی که درباره اون میدنایت میشن میگفت. ایرانی‌ها اومدن 4 سال پیش آمدن و گفتن که ما دلمون میخواد که اون فرصت رو نیافتن که بیان در جامعه ایرانی باز هم شرکت. من شما رو اونجا باز دیدم که چقدر فعال هستید. چقدر خوشحالم که جامعه ایرانی رو اینقدر فرهیخته، اینقدر با دانش و اینقدر مؤثر در لس آنجلس شناختن. هر کدومشون معتقد بودن که از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی ما نه تنها به جامعه میهمان دادیم بلکه از جامعه میهمان نیز گرفتیم و هرگز اینا رو ایگنور نکردیم. من بهتون عرض میکنم که ما کریسمس رو به همین اندازه جشن میگیریم که جامعه میهمان داره به ما میده و ما میزبان داره میده و ما در جامعه میهمان این نوروز رو به دست خارجی میسپاریم. خیلی ممنون، تشریف بردید از تلویزیون شما. نوروزتون پیروز. نوروز شما پیروز. بازم از شما سپاسم پوریا جان. با سپاس فراوان از دو چهره برگزیده این برنامه نوروزی که داشتیم در سیتی هال. بفرمایید یه مصاحبه دیگه بفرمایید. خواهش میکنم. سال نو تبریک عرض میکنم. من حمید بهداد هستم. خوشبختم که این مراسم نوروز سالانه ما در سیتی هال همیشه 13 سال ادامه پیدا کرده. امیدواریم که سالهای سال هم ادامه پیدا کنه. سال نوروز رو به تمام هموطنان ایرانیمون تبریک میگم. قربونتون برم. لطف بکنید پوزیشنتون رو بگید، شغلتون رو بگید. من الان توی سیتی دیگه نیستم. من از سیتی بازنشست شدم. عرض کنم که من برای 3 تا از شهردارای لس آنجلس کار کردم. 18 سال تو سیتی اف لس آنجلس بودم. من تمام مسئول به اصطلاح دیولپمنت های داونتاون بودم برای میر هان and Mayor Villaraigosa and also worked for Mayor Rizzo. So perhaps the only ایرانی هستم که برای 3 تا ادمنستریشن میر این شهر کار کردم. من فقط می‌خواستم تبریک به همه ایرانی در دنیا بگم. عید شما مبارک و به سال خوبی داشته باشه همتون. آقای مهندس خودتون رو معرفی کنید. من اسمم مجید صادقی هستم. برای سیتی لس آنجلس کار میکنم. برای استرانگ واتر پروگرامتون اینجا یه بار آب بارون رو میگیریم و تصفیه میکنیم و میخوایم برسونیم در این آب آلوده نشه، میخواد بره دریا. ما کارم اینجا از مهندسی هستش. تشکر فراوان. شما همینجور خیلی ممنون از همه چی. عید شما همه مبارک. قربان شما. دوستای عزیز در خدمت آقای لباسانی هستیم
در سیتی هال. همونجوری که میدونین امروز سیتی هال لس آنجلس نوروز رو پیشاپیش جشن گرفته که چیزی هم به نوروز نداریم، یه 2-3 ساعت دیگه بیشتر نمونده. سلام، حالتون خوبه؟ قربون شما، خیلی خوشحالم از زیارتتون و همچنین تبریک دارم خدمت همه هموطنان عزیز. از شما تشکر میکنم، با تجهیزات کامل تشریف آوردید به سیتی هال لس آنجلس. هر ساله همچین مراسم بسیار باشکوهی انجام میشه با کمک خیلی از دوستان. میدونستی شما بیش از 300 مهندسین ایرانی در سیتی هال کار میکنن در شهرداری لس آنجلس و واقعا باعث افتخار. من هم تبریکی دارم از طرف خودم، خانوادم، به شما و به همه هموطنان و بینندگان تلویزیون خوب شما. خب دوستای عزیز، در خدمت یکی دیگه از ایرانیای عزیز هستیم، آقای جیمی صدقی که بسیار فعال هستن تو کارهای شهرداری و کارهایی که خیلی مقامات بالا انجام میدن. حالا بهشون یه سلام میکنیم. آقای صدقی سلام، حالتون خوبه؟ مرسی، سلام، مرسی، تشکر. و این بیننده‌های خیلی متشکرم. اول عید نوروز رو که یادگار باستانی کشور ما تبریک میگم خدمتتون هموطنان عزیز هر جا که هستن. من از زحمات شما تشکر میکنم که واقعا خانم‌های ایرانی گل کاشتن همه جا و ایشون هم یکی از همون خانم‌های ایرانی هست که بسیار فعال و افتخار میکنیم بهشون. امیدوار هستیم که حالا نوروز هم جهانی شده دیگه. بله. بسیار خوب، باعث افتخار همه ایرانی‌ها. هر ایرانی خانم هر جای دنیا هر فعالیتی بکنه من یکی سر تعظیم فرود میارم بهشون و تشکر میکنم برای اینکه ما هممون برای سرزمین خودمون برای ایران فعالیت میکنیم و برای سربلندی ایران هموطنان عزیزمون. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز. تشکر، موفق باشید. ما برای شما آرزو بهترینا رو میگم. قربانش. با خانم موجگان یه مصاحبه کوتاهی خواهیم داشت. در سیتی هال لس آنجلس هستیم. خانم موجگان بفرمایید اگر که آرزوی عید رو میخواین تبریک بگین یا هر ویشی دارید به بینندگان عزیز رویال تایم تیوی خواهش میکنم. اول از همه عید رو خدمت تمام تک تک دوستان ایرانی در هر کجای دنیا که هستن تبریک میگم. سال بسیار بسیار زیبا و خوشی رو براشون آرزو میکنم. جای تمام دوستان در سیتی هال خالیه. مراسم بسیار عالی بود. دست تمام دوستان درد نکنه. از تمام دستان در کاران واقعا تشکر میکنم. و همچنین ما هم از شما خیلی ممنونیم که این وقت رو به ما دادید و با ما مصاحبه ای داشتید. قربونتون برم. سال نوتون هم مبارک. قربان شما، مرسی. خب دوستای عزیز، در خدمت خانم و آقای اردلان هستیم که از فعالین شهر هستن و هر کجا برنامه‌ای باشه ماشاءالله این زوج خوشبخت و فعال اونجا هستن. باهر جان سلام، حالت خوبه؟ خسته نباشی. چطوری شما ماشاءالله کار میکنی ولی قیافت هیچ وقت خسته نیست؟ وقتی شما رو میبینیم خستگی از سرمون در میاد. سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان خوب تایم تیوی. این خانم سیمین تهرانی عزیز که ماشاءالله یک تنه مثل یک مرد میتونم بگم. واقعا شیرزن هستن، فعال هستن. سال نو رو به همه عزیزان در تمام دنیا تبریک میگم. انشالله سال بسیار خوبی برای همه باشه. ما امروز حتما همه دیگه گفتن همه چیزا رو در شهرداری لس آنجلس هستیم و هفته پیش هم دوشنبه 16 مارس در ساکرامنتو بودیم که برای دومین بار سال نو رو بله آقای ناظریان بله ادرین ناظریان اونجا بودن و برنامه بسیار جالبی بود و واقعا آدم این همچین جاهایی که میاد افتخار میکنه که ایرانی هست و میتونیم کالچر خودمون و آداب و رسوم خودمون رو نگه داریم و افتخار بکنیم که ایرانی هستیم و در این گوشه دنیا کالچر و رسم و رسوم ایرانی رو هنوز حفظ کردیم. همه جا بوی بهار میده. درست میگم خانم تهرانی؟ من باید عرض کنم خدمت دوستای عزیز که این باهر خانم ماشاءالله سراپا هنر و سلیقه است. به من نگاه نکنیم، من جزو خانم‌های ایرانی نیستم. ایشون خونه‌اش که میری ماشاءالله نمیدونی کجا رو باید نگاه کنی. برنامه‌هایی که میذاره شماره 1 نمبر 1 از 100 باید بهش 110 داد. و الان هم یک برنامه دارن نیو پینک پیجز که ایشون اولین خانوم و فاندر نیو پینک پیجز هستن که خانوما رو ساپورت میکنن و این برنامه هر سال
به نحو بهتر از پارسال انجام شده و واقعا روز شماری برای اون روز داریم میکنیم که شما هم حتما تشریف بیارین. روز 3 می در هتل یونیورسال هیلتون یونیورسال درسته؟ بله. به هر حال حتما تشریف بیارین. جوایز خیلی زیادی دارن، غرفه‌های بسیار زیاد هست. مور ادویکیشنال هست برنامه ما و غرفه‌های متفاوت هست. سمینارهای دکتر هولاکویی و پسرانشون رو داریم و برنامه بسیار 9 سمینار مختلف داریم و همون ترید شو و شو عروس و لباس و امسال شو لباس ورزشی هم اضافه کردیم که آوا جون مشغول این کار هستش و امیدوارم که موفق بشه. بله هیلتون گفتم خانم تهرانی هیلتون یونیورسال هست. به امید دیدار بیاین سپورت بکنین جامعه ایرانی به خصوص خانمای فعال زحمتکش و شایسته ایرانی رو مثل خانم تهرانی عزیز. البته ایونت قبل از شما 13 به در هستش که باید خانم تهرانی رو باید ساپورت بکنیم. یعنی مسئله این نیست که ما خانم تهرانی رو ساپورت بکنیم، داریم ایران و نام ایران و باقی ماندن واقعا زنده نگه می‌داریم و این کالچر باعث میشه که ما بتونیم آمریکایی‌ها بیشتر ما رو بشناسن، آشنایی بیشتری با ما پیدا بکنن و بدونن که چقدر ما همیشه بهاران را شکوفا و با شادی افزا خواهیم کرد. من میخوام اینجا یه چیزی رو اضافه کنم آقای مهندس. برای اینکه این 30 سال گذشته ایرانیای مهاجر واقعا زحمت کشیدن که اسم ایران رو نگه دارن و نامش رو پاینده کنن، به خصوص ایرانیای توی لس آنجلس. یعنی واقعا شما باید چقدر زحمت بکشین که آقای اوباما 7 سین بذاره، خانم اوباما بیا راجع به 7 سین صحبت کنه. من بلد نیستم 7 سین چیه، اون صحبت میکنه و اینا واقعا شهردار میاد راجع به میاد 13 به در میاد نوروز رو تبریک میگه. اینها بی خودی به وجود نیومده. اینا با اینکه ما بیایم اسم آمریکا رو شنیدن فکر میکنن که آمریکا واقعا جای چی میگن ریلکس کردنه. واقعا نیست. یکایک ایرانی‌ها توی نگه داشتن نام ایران زحمت کشیدن. دست همشون رو میفشاریم، برای همشون آرزوی بهترینا رو میکنیم و همینجوری که حتی شهردار و کانسیلمن و نمیدونم دادستان و اینا یاد گرفتن و فارسی میگن نوروز پیروز. واقعا نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز. دوستای عزیز در خدمت خانم نیکی هستیم. خانم نیکی یکی از فعالان سیتی هستن، با کانسیلمن پال کار میکنن. نیکی جان سلام. های how are you? Good, thank you. Okay, you can say the English. Okay, thank you. Okay, you want to tell us about yourself? Sure. I work for Councilmember Paul Kekorian. I'm his deputy. I cover a portion of his district, which means that I represent him in a portion of his area. I attend meetings. I do what he would do if he had time to go to. Is it because of you he talk very highly about Iranian? You are the good sample of Iranian? I would like to think so. But I would just like to wish all the Iranians a very happy Norooz and health and prosperity throughout the new year. Thank you so much. God bless you. Happy Norooz to you too. And see you next year. I hope sooner. Of course. Thank you. Bye-bye.